Hi all, shall we start? Yes, we discussed up to 2018. Am I correct? 2018 වෙනකන් අපි past papers කතා කරා. So we'll try to start from 2017 and then 16, 15, 14. So today we'll finish as much as possible. So then because we have to start our new lesson as well. So hope you have worked on the questions. මම මේකේ tute එක දෙන්නම්. 2017 A level, 2017 A level, paper 1. X column of the following table shows marketing mix. When it is marketing mix, gana common question ekak 4 pieces gana. හරිම පහසු ප්‍රශ්නයක්. Marketers perspective තමයි අපි කියන්නේ 4 pieces. Customers නැත්නම් consumers perspective නැත්නම් consumers point of view, that is 4 C's. එතකොට 4 P's and 4 C's මොනවද අහනවා. එහෙනම් product එක means what the marketer offer to the market is a product, could be a good or service, or else you know the extended version of the product. So obviously that to be satisfy or to fulfill the consumer solution or consumer needs and wants. And then we, from the marketer's point of view, we charge a price for that, and it's a cost for you, right? It's a cost for the customer. And think about the promotion, which always try to communicate the message to the consumer, communicate the price, encourage. So it's communication. And the place is somewhere, distribution, that should be some place where which is very convenient for the consumer to go and purchase or maybe to online order. So if you consider that manner, that has to be like A3, no? So as far as you consider A3, you end up with like 4th one or 5th one. So then considering the B, it has to be B4. And C1, yes, C1, and finally, sorry, C2 and D1, right? So then you have to go with the option number 4. Write 4 requirements that should be met to ensure the effectiveness of the market segmentation. Guys, can you remember that I explained you a shortcut method, which is the Mazda factors, right? Mazda factors you can write. That Mazda kila me vidara ලියලා ඉන්න එපා. You have to write the, it has to be something you can measure, right? Measurability should be there. Measurability should be there. It should be something that you can access to that market. සමහර markets එක අපිට access නැහැ. ඒවට අපි කියන barriers දාලා තියෙන. දැන් අපි ගත්තොත් monopoly වගේ market එකට ඔයාලට free entry එකක් නැහැ. දැන් ඔයාලට හිතුනොත් හෙට උදේ ගිහලා දෙහි විකුණන්න ඕනේ කියලා, you can do that, no issue. It's a perfect competition market. But you cannot enter into the gas industry such a way. You cannot enter into the railway business in that manner. You cannot enter into the providing electricity or providing fuel. So that you need to have the market access. So the accessibility you need to check. And if you consider about the S could be like the substantiality. Yes, substantiality. That has to be substantial enough, right? And also is that be something actionable as well, right? And also the differentiability, right? You need to be you should be able to differentiate the each market.
Shall we complete the answers, please? Right, differentiability and actionable. And remember, those are the facts to be you need to consider for effective market segmentation. Then the basis that used to segment the market. So that is something like geographical, demographical, psychological, and behavioral factors. දැන් මම හිතනවා මේ answers දෙක පටලවාගෙන නැතුව ඇති කියලා. Right? And then අහන effective market segmentation එකට මොනවද consider කරන්නේ? Right? Measurability, accessibility, differentiability, and the actionable. ආගේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් කියවුණා. Right, 4 bases that used to segment the market. So then that is something geographical, demographical, psychological, and behavioral factors. ඒ නිසා දැන් ඔය ගොඩක් වෙලාවට මේ බලන්න ඔයාලට පොඩි exam tip එකක්, right? ඔය දැන් ඔයාගේ තියෙනවානේ question number 41 to 50. Right? මොනවාද මේකට අපි කියන්නේ short answer type. ඒකෙන් ගොඩක් වෙලාවට 50th question එක මොන හරි pitch එකක් logo එකක් දෙනවා එහෙම trend එකක් තියෙනවා. ඒතකොට ඉතුරු ප්‍රශ්න නම් ඒ කියන්නේ 41 to 49 ගොඩක් වෙලාවට නෙමෙයි අනිවාර්යයෙන්ම අහන්නේ short answers. ඒතකොට ගොඩක් වෙලාවට answers හතරේම තමයි අහන්නේ. ඒතර ඔයා පොඩ්ඩක් බලාගෙන යන්න මේ වගේ තියෙනවා නේද අපි කතා කරපු points මේ විදිහට short point එකේ ওই criterias ඊට පස්සේ characteristics ඒ වගේ මොන හරි හතර අපි දීලා තියෙනවා සහ ඒ වගේ point form එකේ තියෙන දේවල් මෙතනදී අනිවාර්යයෙන්ම check වෙනවා. ඒක හැම lesson එකකදීම ඔයාලට පුළුවන් ඒතර පොඩි short note එකක් maintain කරගෙන මොනවාද ඒ වගේ specifically point form එකකින් තියෙන දේවල් ඒතර ඒව අහන ලොකු chance එකක් තියෙනවා. දැන් බලන්න paper එකක් අරගෙන full paper එකක් පොඩ්ඩක් මොනවාද අහලා තියෙන 41 to 49 questions අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වගේ ඒව තමයි අහලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි ඔයාලට ලකුණු 4ක් විතරයි 2017 අවුරුද්දේ දීලා තියෙන්නේ. Marketing first paper එක පැත්තේ. Right, only 4 marks. So 2 for this and 2 for this. But moving to part 2. Right, අපි බලමු part 2 එකේ නවට ලකුණු 12ක් දීලා තියෙනවා. එතන 12යි 4යි 16යි. ඒ කියන්නේ අපව 8% weightage එකක් දීලා තියෙනවා. Now let's see what they are asking in the part 2. Out of the 5 levels of a product, describe any 4. ආට chance එකක් දීලා තියෙනවා. ආට පිළිවෙලට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. any 4 කැමති 4ක් explain කරන්නලු. The out of the 5 levels of a product. මොනවාද levels of a product නැත්නම් අපි කියනවා consumer value hierarchy. Right, 5 levels. ආට start කරලා core benefit එක, basic product, expected product, augmented product, potential product. And you have to take the example. බලන්න දැන් මේ question එක දිහා පොඩ්ඩක් බලන්න. මේකට 4 marks ඔයාලට ලැබෙනවා. Right, you get 4 marks. එනවා 4 marks වල හරියන ලියන්නත් ඕනේ. දැන් example එකක් විදිහට question number 2 එකේ parts දෙකක් තියෙනවා. ඒතර ඔයා මේකට ලියන්න ඕනේ 2 marks වලට විතරයි. හරි? So you can see the content that you need to include. Now the question number 7 part 1 is full questions, consists of 4 marks. The rest of that again divided into 2 parts, whereas you'll be getting 2 for each. Right? Hari මොනවාද අපිට example ගන්න පුළුවන්? First එක. Right? මොනවාද steps 4ක් කියන්න බලන්න. So what are the examples you guys came up with?
So you should be able to provide the answer with the provided example. Right? එහෙනම් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් මුලින්ම core benefit එක. Right? Core benefit of the product. මුලින්ම එහෙනම් අපි මොනවද mobile phone එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? Mobile phone එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන සමහරවිට අපි කියනවා සමහර අපේ elders ලා නේද? elder generation එක කියනවා නේද? phone එකක් තිබ්බහම මොනා කරන්න ඇතිද? එන call එකට hello කියන්නයි call එකක් ගන්න තිබ්බනම් ඇති කියලා තමයි කියන්නේ. නේද? ඔය මේව වැඩක් නෑ. අර පොඩි phone එකක් maintain කරන්න පුළුවන්. right? එන call එක ගන්නයි. හැබැයි නේද? අද ඔයාට එහෙම phone එකක් දුන්නොත් ඔයාට use කරන්න බෑ අනිවාර්යෙන්ම නේද? මොකද ඔයාට class එකේ link එක පවා ඒ phone එකට එන්නේ නැහැනේ. right? එන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාද smart වෙන්න ඕනේ. smartphone එකක් තියෙන්න වෙනවා. කොහොමද තියෙන්න වෙනවා. හරි ඒක අද just essential fact එකක් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් out of the 5 levels ඒක හතරක් explain කරන්නලු mobile phone එක example එක අරන්. එහෙනම් මේ බලන්න මුලින්ම ඔයාට එන core benefit එක. right? core benefit කියලා ලියන්න පුළුවන්. දැන් ලකුණු හතරක් ගන්න ඕනේ ආ. right? core benefit. මේකට අපි කියන්න පුළුවන් the core benefit of the product එනම් ඔයාට ලියන්න පුළුවන් receive and taking calls, right? නැත්නම් incoming and outgoing එන incoming and outgoing call. ඕකේ නෝ mobile phone එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන basic එක. right? so ඔයාට ලියන්න පුළුවන් එනම් මේකයි core benefit එක කියන්නේ just the basic requirement that you expect. Basic requirement. Basic requirement. Right? Number 2. Then you can come up with the basic product. දැන් ඔයාට call එකක් ගන්නා සහ එනවා කියලා mobile එකක් හදලා දෙන්න පුළුවන්. එක්කෝ keyboard එක separately නැත්නම් මොනාරි එක display එක පේන්නේ නැහැ. එහෙම වුණත් පුළුවන්. display එක පේන්නේ නැහැ. නමුත් අර button එකේ ගාම call එක සද්ද එනවා answer කරනවා. එනවාට ඒ විදිහට බෑ නම් core benefit. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මොනාරි chassis එකට seat එකක් ගාලා row 14ක් high කරලා three wheel එකක් දාලා vehicle එකක් කියලා තැනකට යන්න පුළුවන්. එක තැනකින් තවත් තැනකට යන්න පුළුවන්. So it will fulfill the need of transportation. But you need to have the generic product here, right? The generic, core benefit again, basic product and generic product. Right now, what do you expect? Now, what do you expect comes under the generic product, right? Generic product, basic or the generic product. එහෙනම් මේ mobile phone එකේ තියෙන features ඒකේ තියෙන cover එක වෙන්න පුළුවන් ඒකේ battery එක ඒකේ keypads මේ හැමදේම හරියට වැඩ කරන්න ඕනේ. You can say the basic product which is the keyboard, clear sounds, display, cover. Right, so you expect those stuff. Correct. Number 3. එතනින් පස්සේ ඔයාලට එන්න පුළුවන් expected product එකට expected. එහෙනම් mobile phone එකක් ගන්න කෙනෙක් expect කරන මොනවාද? mobile phone එක වැඩ කරයි ගොඩක් කල නේද? durability, properly functioning. Right, properly functioning. So what do you expect? ඒ වගේම මොනාරි battery life එකනේ අඩු ගානේ පොඩි පැය ගන්න මේ සාමාන්‍ය charge කරලා පස්සේ so durability, battery lifetime. Right, so we did it. You expect. So what do you expect basically? Correct. And then you came up with the augmented product එකට එනවා. augmented කියලා කියන්නේ
there are features that you never expect. Example එකක් විතර ඒගොල්ලෝ කියන මේ mobile phone එකේ ඒක දැන් නම් මේ දැන් පොඩ කාලයකට කලින් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් මේකේ radio ආට අහන්න පුළුවන් කියලා මාකට් කරන්න. Then it's a common feature that you have the radio, but for some mobile phones you need to install an app. Right? For example, that may add something which you never expect. They are saying this mobile phone also act as a power bank. Is that possible? Okay, something like so. Augmented product, which is something over satisfying the consumer needs, whereas it's a surprise for the customer, right? So, which is beyond the customer expectation. Beyond the customer expectation. Now, one example beyond the customer expectation, right? Monage feature එකක්ද mobile phone එකක තියෙන්න පුළුවන් beyond the customer expectation. What do you think, guys? මොනවාගේ දෙයක්ද තියෙන්න පුළුවන් beyond the customer expectation? Mobile phone එකක. හරි අපි හිතමු මොනාරි radio එහෙම නැත්නම් right flashlight so whatever මෙයා expect කරමු නැති දෙයක් නැත්නම් මෙහෙම දෙයක් හිතමු මොනාරි battery or as dual SIM, right? Dual SIM. මෙයා expect කරේ නැහැ but ඒ function එක තියෙනවා. දැන් මේක existing දෙයක් existing market එකේ තියෙන දෙයක්. Fifth එක තමයි potential එක. Potential කියලා කියන්නේ ඒක තාම developing stage එකේ ඉන්න තාම ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් දෙයක්. හිතන්න mobile phone solar charge කරන්න පුළුවන් කියලා හිතලා පාරේ යන ගමන් මේම mobile phone එක charge වෙගෙන යනවා නැත්නම් පොඩ්ඩක් එළියෙන් තිබ්බු ගමන් charge වෙනවා. So that's a good thing නේ. මොනවා හරි හිතන්නකො නේ mobile phone එකේ cover එකේ අනිත් පැත්ත මොනවා හරි solar panel එකක් තියෙනවා. එතනින් connect වෙලා mobile phone එක charge වෙනවා. ඒ වගේ potential දෙයක්. Right? එහෙනම් mobile phone charge mobile battery charging using solar power. That's kind of a small solar power unit. Small solar power unit එකක් තියෙන phone එකේ cover එකේ පිටිපස්සේ තියෙනවා. ඒතකොට ඒකෙන් මෙහා වෙන. ඒ විදිහට මම just assume small solar power unit. දැන් මේ විදිහට something potential. There's something potential කියලා අපිට කැමරා තියෙනවා. ඒව ලියන්න පුළුවන් 2004 වගේ අපි ක්ලාස් එක කරලා ලියන්න පුළුවන්. ඒත් තිබුණා නේද mobile cameras, right? එතකොට දැන් ලියන්න බෑ potential කියලා කැමරා තියේවි internet access කරන්න පුළුවන්. right? දැන් ලියන something potential එක. ඉස්සරහට වෙන්න පුළුවන් mobile phones වල මොන වගේ revolutionary change එකක්. ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් දෙයක් ලියන්න. Or මෙතන හතරයි ලියන්න තියෙන but you can come up with the 5 steps because this is a discussion. Guys, anything guys you guys suggest, because I know that you have you guys are always providing new ideas. මොනවාද mobile phones වල ඉස්සරහට වෙන්න පුළුවන් දෙයක්? මම එක දෙයක් කිව්වා. මොන වගේ දෙයක්? ඉස්සරහට mobile phones වල වෙන්න පුළුවන් අලුත් technology එකක්. What do you think? අර ෆෝන් එකේ දෙපැත්තමත් එහෙම ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙනවා නේ ෆෝන් එකේ දෙපැත්තම දැන් අපි එක පැත්තනේ යූස් කරන්නේ අනිත් පැත්තේ ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා මම දැකලා තියෙනවා වීඩියෝස් වලින් අනිත් පැත්තේ ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා right so whatever so you guys come up with the potential thing හරි අපි මේක complete කරමු I hope if you have right anything different answer please share. Right, so 5 steps. So, and order 4 marks done. Now, maybe there are ටිකක්
explanation එකක් කරන්න වෙනවා. Right, guys, all good. Shall we move to the next question? Right, මේ ඊළඟ question එකේ පොඩි වෙනසක් කරන්න තියෙනවා. මොකද question number 3A and B not related to marketing. Right, මොකද එතන manufacturing එකනේ. දැන් අපි pen භාගය ගත්තොත් අපි දන්නවා flow production නැත්නම් batch production යන්නත් පුළුවන්. හැබැයි opticals වගේ job production නේ. එතකොට මේක ඇත්තටම not related. ඒ වගේම layouts ගැන so market operations වල questions දෙකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Right, අපි යමු question number 2A. Mention 4 tests areas that can be used to check the suitability of package when design. අපි කතා කරන්නේ package එකක් design කරලා අපි මොනවද හිතන්න වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම අපිට හිතන්න වෙනවා nature of the product එක ගැන අපිට හිතන්න වෙනවා. product එක ගැන හිතන්න නැතුව අපි කොහොමද package එකක් create කරන්නේ. Right, I think as we discussed a lot of factors when it comes to packaging. Yes, the nature of the product. මේ බලන්න මෙතනින් කීපයක් කාලෙලා තිබ්බනම් මාට ලකුණු ලැබෙනවා. The nature of the product. Right? ඒ වගේම අපිට අනිවාර්යෙන්ම package එකේ durability එක ගැන හිතන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම technical ඒක okay ද කියන එකත් the technical eligibility we can think. මොකද product එකෙන් product එකට ඒක වෙනස් නේ. දැන් ඒක සමහරවිට අපි දකිනවා සමහරවිට දැන් අර උණු කෑමක් එක්ක lunch sheet use කරන්න එපා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මොකද ඒ polythene නිසා ඒ වගේම දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි දකිනවා ගොඩක් සමහර අය paper cups use කරනවා ගොඩක්
රස්නේ දේවල් දාන්න මොකද ආපහු ඒ plastic cups use කරන්න හොඳ නැහැ. ඒක it's not healthy. ඒ වගේම packaging වලදී අනිවාර්යෙන්ම මොනවාරි printed materials තියෙනවා නම් ඒ වගේ package වෙන box වල ඒකත් හොඳ නැහැ. ඉතින් if the technological eligibility බලන්න පුළුවන්. මොකද මම මේ දවස්වල තවත් ලස්සන innovative දෙයක් දැක්කා මේ tea bags. the tea bags ලංකාවේ පළවෙනි වතාව ලංකාවේ සමග ලෝකෙම පළවෙනි වතාව මේ tea bags එකේ stepless tea bag එකක් introduce කරලා දෙනවා. අපි දැන් tea bag එකේ පොඩි step එකක් තියෙනවා. ඒක නෑ කරන්නේ. ඒක නැතිව so quite good hygiene and so kind of a good try. So when you come to packaging, thinking about the health, ඉතින් මේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් මොනවාද packaging වලදී අපි හිතන්න ඕන criterias. right? ඒ වගේම transportation එක මේක okay විදිහට pack කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි දන්න primary packaging, secondary packaging and transportation package කියලා තුනක් තියෙනවා. ඒතර the transportation කියන එකත් ඔයාලට බලන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම environmental suitability අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වගේම chemical reactions තියනවාද product එක මත. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ගොඩාක් factors බලන්න පුළුවන්. Features of the package, convenience to the trader මොකද ඒක something easy to store, easy to display, right? Convenience and usefulness of the consumer, environment friendliness. ඒ වගේම ඒකට example තමයි whether there's a possibility to recycle or disposable, and also cost. ඉතින් මේ කියන factors වලින් කීපයක් ලියුවා නම් ඔයාට මේකට ලකුණු දෙකක් ගන්න පුළුවන් chance එක තියෙනවා. Right? I hope that question finds you well. Next one, the list 4 conditions that should be satisfied for an effective exchange. Effective exchange. මේක අපි කොහේ හරි මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. I think lesson number 1 එකේදී දැන් effective exchange එකක් අපි දන්නවා the goods exchange එහෙම නැත්නම් barter system එකක් fulfill වෙන්න මොනවද තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම දැන් කෙනෙක්ට පුළුවන් ද exchange එකක් කරන්න ඔයාලා විතරක් ඔයාලා කියන exchange කරන්න වැඩක් නැහැ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම at least the minimum 2 parties need to be there. මම හිතන්නේ මේක අපි කතා කරේ trade lesson එක. if I'm not mistaken trade lesson එකේදී අපි කරා exchange එකකට මොනවද තියෙන්නේ. එහෙනම් minimum 2 parties need to be there. Right? So one condition, right? Minimum 2 parties should be there. That's the number 1 criteria. ඒ වගේම දැන් exchange එකක් කරන්න මේ දෙන්නටම මොන හරි දෙයක් තියෙන්න බෑ නේද? අපි හිතමු A ළඟ තියෙනවා මොනවද තියෙන්නේ? හරි. A ළඟ තියෙනවා carrot, B ළඟ තියෙනවා cos. Right? මොන හරි okay. Something, you know, to offer. So that has to be there. And there should be something to offer, right? The second one, there should be something to offer. දෙන්න ළඟම මොන හරි දෙයක් තිබුණොත් තමයි ඔයාට offer කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම the both need to be an agreement to accept and reject. So both need to have that the freedom to accept and freedom to reject. Right? I hope you guys done with this one. බලන්න මේක trade lesson එකේ හරි කොහේ හරි තැනක මේක කතා කරා. Right? නැත්නම් lesson number 1 එකේදී වෙන්නත් පුළුවන්. Right. එහෙනම් exchange එකක් possible exchange එකක් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්නෙක් ඉන්න වෙනවා. Right? එහෙනම් minimum 2 parties should be there. ඒක තමයි number 1 criteria එක. Right? 2 parties. ඒ වගේම each party, right, need to have something to offer. Something to offer. මොනවාද දෙයක් තියෙන්න ඕනේ කොමාරු කරා. ඒ වගේම තමයි කාටවත් මෙතන force කරන්න බෑ අනිවාර්යයෙන්ම මේක ගන්න කියලා. එහෙනම් both parties need to have the freedom to accept or reject the offer. Freedom to accept or reject. You need to have the freedom to accept or reject.
ඒ වගේම මේ දෙන්න offer කරන දේ සම්බන්ධයෙන් quality එකකුත් තියෙන්න අවශ්‍යයි. So both need to have an understanding regarding the quality of the product that they try to exchange. So the trustworthiness. So trust among two parties. Right, so those are the kind of conditions that you need to satisfy for an effective change. Effective change. Right, එහෙම බැලුවොත් 2017 වල order තියෙන්නේ total 8 12 right 12 marks විතරයි මුළු paper එකෙන්ම 12ක් marketing ඒ කියන්නේ 6% right 6% marketing papers දෙකෙන්ම 12ක් 212ක් 212ක් සහ paper එකෙන් 6ක් ඒ කියන්නේ 2018 paper එකේ ලකුණු 100 ලකුණු 6ක් ආට marketing වලට allocate කරලා තියෙනවා මේ section එක හරියට කරා නම් ආට ලකුණු 6 ගන්න පුළුවන්. ඊට අපි ඒකත් එක්කෙමු 2016 right 2016 A level 2016 නම් ගොඩක් questions අහලා තියෙනවා මේ බලන්න 2016 right let's see first discuss the question. So I hope all the question related to 2017 it's quite okay with you. Right guys, so let's move to 2016. So yes. Question number 1. Why is the question number 1? Let's see. Factors that should be primarily to be considered by a consumer in purchasing goods and services to fulfill their needs and wants. Right. Make a mind package එක ගැන අපි consider කරනවාද? package එකත් ඔව් හැබැයි ඊට වඩා දේවල් තියෙන අපි consider කරන අපේ expenditure cost එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම බලනවා. Right? Package and quality. Yes, package quality බලන හැබැයි where's the price then? Satisfaction and the trade name. So trade name. Yes, trade name is kind of a good thing, but you know the price should be there. Right? So then I would say yes, the expenditure and the satisfaction. The cost and the satisfaction, that is where it will bring you a value. X column of the following table shows marketing communication mix, the sales promotion tools, right? අපි කතා කරා marketing the communication mix එක. And Y column shows some of the related examples. A, B, C, D කියලා පල්ලෙහාට දෙන්න. Now let's check this out. Question number 25. Now advertising. So example for advertising, if you could just pick one figure, then you can quietly eliminate some of the answers. Now the advertising is that somewhere you say television, television advertising. So A for 2 should be there, right? A for 2 now. So something 2 or 3. Then obviously a sales promotion. Sales promotion. අපි දන්නවා sales promotion කියලා කියන්නේ something a short term there. හැමදාම promotions නැහැනේ. Sales promotion. අපි කියන්නේ promotion එකක් තියෙනවා මේ කාලේ මේ product එක ගන්නවා. There's a promotion, so it's for a short period of time. So then awarding gifts through drawing lots. නේද මොනාරි raffle draw එකක් වගේ. ඒක නම් අපිට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් B for 1 should be there. So rest of the fine. Public relations, sponsoring a sports meet, yes. So because it will enhance the public relationship, the good image that you try to maintain in the society. And the personal sales, door-to-door sales, and face-to-face කියන්නේ door-to-door door-to-door. So then you will meet the each customer
right? ගෙයින් ගෙට යනවා කියන එක. So that's a personal selling. එම බැලුවොත් අපිට ගන්න පුළුවන් answer number 2. Question number 31. ඒක අපි කතා කරලා තියෙනවා නේද? Market can be created physical as well as virtual methods. නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් නැත්නම් electronically, right? Create as marketplace නැත්නම් as market space. එහෙම ආසිකක් ලියන්නත් පුළුවන්. මොකද අපි දන්නවා marketplace is a physical place. So භෞතිකව නැත්නම් physically you can create a market where you will meet the buyers and sellers face to face. Something like a vegetable market, right? Fruit market. And also as well as internet methods and electronically, technologically, virtually, okay, right? Virtually, electronically, using internet, using technological methods, all correct answers. Question B, the goods that are purchased after the consumer has compared the price and the style එක ගැන හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මොනවාද මේවා shopping goods නේද? ඔයා shopping කරන් යන ඒකනේ. දැන් ඔයා groceries නේද? ඔයාට අවශ්‍ය grocery items මොනවා හරි you don't have to actually shop, right? You can ask your parents, you can ask someone else to bring, but you cannot ask someone else to bring a pair of shoes, you know, shirts, t-shirts, whatever, right? Because that has to be quite, you know, match with your requirements. So that's why we say we do shopping, right? Shopping. And goods and the goods that are purchased often without making any special effort now. Convenience, right? No effort. You go and just purchase the weekly newspaper, right? No special effort for that. Convenience goods, right? Under the Intellectual Property Act, මට පොඩ්ඩක් act එක කියන්න බලන්න මතකයි නේද? Intellectual Property Act එක, act number and the act year. Yes, can you remember that we discussed brands, right? මට කියන්න බලන්න ලංකාවේ Intellectual Property Act. Act number and the year, please. Intellectual property. Guys, make sure you came up with some summary regarding all the acts that we have discussed, right? Number 36. Then number 36 කියලා හරියන්නේ නැහැ. Number 36 කිව්වට පස්සේ act එකක් කිව්වට පස්සේ act number එක තියෙන්න ඕනේ. act එක ඉදිරිපත් කරපු අවුරුද්ද තියෙන්න ඕනේ. මොකද හැම අවුරුද්දකම acts ඉදිරිපත් කරන පාර්ලිමේන්තු එක. එතකොට ඒ ඉදිරිපත් කරපු අවුරුද්ද example act එක the act number 9 of 2003 the Consumer Affairs Authority Act එක. ඒ කියන්නේ 2003 අවුරුද්දේ තමයි ඒක ඉදිරිපත් කරලා තියෙන act 9 වෙනි act එක විදියට. Companies Act number 7 of 2007. එහෙනම් 2007 ඉදිරිපත් කරපු 7 වෙනි act එක. ඉතින් ඒ වගේ right එහෙනම් මෙතන the act number 36 of 2003, right? 2003 කියන එක කියවෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේ පොඩ්ඩක් ඒක ගැන touch එකකින්, right? The act number 36 of 2003 ආඩ බලා ගන්න පුළුවන් in here, right? So just reminding you Intellectual Property Act number 36 of 2003. මේක එතන අහලා නැහැ නමුත් kind of a possibility is there. Under the Intellectual Property Act, the legal right for a book is called, look at the legal right. Oh, what we make it again? Copyright. Take a copyright. Copyright. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි වෙන ප්‍රොඩක්ට් එකකට කියන පේටන්ට් කියලා. මෙතන
අපි සාමාන්‍ය book එකකට patent කියලා කියන්නේ නැහැ. දාලු product එකකට patent එක ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි movie එකකට ඊට පස්සේ song එකක් movie එකක් පොතක් ඒ වගේ දෙයකට අපි කියන්නේ copyright නේද? copyright කියන එක. බලන්න ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට දැක්කලත් ඇති එක ගහලා තියෙනවා පොතක right copyright කියලා. සමහරවිට all rights received කියලා ගහලා තියෙනවා. බලන්න පොතක් අරගෙන copyright. yes නේද? C කියන mark එකෙන් බලන්න ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ book එකක් අරගෙන මේවා C කියන mark එක දාලා තියෙනවා. right copyright. And the legal right for a temporary monopoly of innovation. Yes, very good point, right? මේකට තමයි අපි කියන්නේ patent එක කියලා. innovation එකක් නම් patent එක. මේක temporary temporary කිව්වොත් මෙහෙමයි. දැන් example එකක් විදියට let me explain that point to you. patent. දැන් මම හිතන්නේ දැන් example එකක් විදියට අපි බැලුවොත් COVID vaccination එකක් right vaccine එකක් ඒ අතම යානා කිව්වා ආයට patent එක අවශ්‍ය නැහැ කියලා. So everyone can produce that right. හරි මොකද මේ patent එකේදී ඇත්තටම වෙන්නේ right අලුත්ම innovation එකකට ඔයාලට patent එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගෙන් permission එකක් නැතුව වෙන කෙනෙක්ට මේක use කරන්න බෑ. හැබැයි මේක temporary මොකද ඊට පස්සේ හැමෝම ඔයාලට මේක සල්ලි දීලා අරගෙන ඒගොල්ලෝ production එක කරද example එකක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. smartphone concept එක ආවේ Apple mobile phones launch කරාට පස්සේ නැත්නම් මොනාරි mobile application එකක් නැත්නම් touch screen තියෙන mobile phone එකක් මොනාරි අලුත් දෙයක්. එතකොට ඒක මුලින්ම ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ ඒකේ නාට ගන්න පුළුවන් ඒකේ patent right එක. එහෙනම් ඊට පස්සේ අපි දන්නවා අනිත් computers-ලාත් මේ product එකම produce කරනවා. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ permission එක අරගෙන තමයි ඒක produce කරන්නේ. So then the patent ඒගොල්ලෝ produce කරන ගානට loyalty fee එකක් එහෙම නැත්නම් based on the number of production units after මේක product එකට sense ගානක් කරන්න ඕන. example එකක් විදිහට PayPal එහෙම නැත්නම් දැන් ඔය Visa Master වගේ දේ concept එක හොයාගත්තා හැම transaction එකකින් පොඩි sense ගානක් ඒගොල්ලන්ට යනවා. එහෙනම් ඒක temporary monopoly එක avoid වෙනවා ඊට පස්සේ right ඊට පස්සේ තමයි ඒ technology එක හැමෝගෙම අතට යන්නේ. එහෙනම් ඒකට අපි කියනවා patent right එක කියලා. So the answer need to be the patent. Now, if you go through, guys, the National Intellectual Property Office, right, in Sri Lanka, let me just show that to you. So they clearly explain what is a patent. This is a National Intellectual Property Office, comes under Ministry of Trade, Patents. The state grants the fact that the inventor, by means of a patent, a monopoly, the right to exclude others from making. So it will, exclude others from making that product using selling or patent invention for a period of 20 years. දැන් සාමාන්‍ය අපි දන්නවනේ songs වල movies වල තියෙන අවුරුදු 5 50 ඒ වගේ range එකක් තියෙනවා. මෙතන 20 years වෙනකම් මොනවත් කරන්න බෑ. ඒ patent එක අවුරුදු 20කට තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි 20න් පස්සේ ඕන කෙනෙක්ට use කරන්න එතකොට patent එක ගෙවන්න අවශ්‍ය නැත. හැබැයි if you want to, if a competitor or if any other manufacturer want to use within that 20 years, they need to apply. Whereas the innovator can receive financial benefits. So the owner of the patent can use
or commercialized by selling the patent or licensing the patent. මේ කෙනෙක්ගේ patent එක ඔයාලට sell කරන්නත් පුළුවන් ඒ patent එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඒක you can grant the license for that. And you can derive financial benefits which will contribute to the growth of the economy, right? So that's what the patent. So guys, if you can, have that. But make a maybe but this is how the patent office in Sri Lanka explain what is a patent. Right, just for 20 years. So that's quite a good thing to know. 20 years. Right, so it's the permission that you can grant, and also where you can rent or you can give the permission to others to use, so you can sell your patent to just the company for a kind of for quite good money. The technology you can sell, or else you can give the license, right? Sell කරොත් or එකපාර ලොකු amount එකක් එනවා. එහෙම නැත්නම් where you grant the permission for others to use, where you will receive some financial benefit based on the number of units that they do produce or sell. Right, so let's move to the next one. The use of a separate brand name, so various product. Separate brand names for a various product of a business. Right, අපි හැම එකටම එකිනෙක වෙනස් products brands අපි use කරනවා. ඒත් එක්කම අපි අනිත් පැත්තෙන් use කරනවා single brand, right? Single brand for just one product. Just one product. ඒ වගේම අපි use කරනවා the brands where we can for the same company. For example, if you think about a company like Unilever, the way it's different. If you think about a company like Sitalep, the way how they try to brand their product is quite different. Yes, so shall we complete the answer, please? Right, a separate brand for a various product, which is the individual brand. Example, Unilever. And single brand for all the companies, all the products, the product
bundle that you offer, which is comes under the family brand. Question number 48. State 4 variables that contain in the marketing mix when considering the consumer's perspective. ඉතින් බලන්න මේක කරලා ගිය ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඊළඟ කාලේ ඉන්නවලුත් අහලා තියෙනවා ඒ ක්වෙස්චන් එකම MCQ එකක් විදියට. So consumer needs and wants, cost, convenience, and communications, whereas we write the 4 C's here. 4 C's. Right, so hope you find well with the 2016 part 1. And let's move to the part 2. Whereas they have us like around 12 marks allocated, quite good number of marks. Describe 2 characteristics of social marketing. The social marketing, 3-factor marketing. You think about the company, you think about the consumer, and you think about the society, right? So please make sure you put your attention on marketing concepts, because that's the history of marketing. That is where you see the growth and how the marketing being the evaluation throughout the period, right? And our first one is the social marketing. What they're asking. So the 2 characteristics. So you can say about the 3-factor, right? The 3-factor marketing. And remember, guys, there's something called holistic marketing concept. There are also something called the social responsibility. Now, this is not social responsibility, this is social marketing, right? It has to be social marketing, not the social responsibility marketing, right? And this is the 3-factor. Now, the 3-factor, you think about the customer, you think about the company, their objectives, and as well as the society. Shall we write a couple of points? You can think about the 3-factor. 3-factor එක ගැන කියන්න පුළුවන් ඔයාලට ඒකට ලකුණු ලැබෙනවා. And also you can say the fact that so when you prepare the policy, you think about the society. So you think about the existence of the society, and you always try to fulfill the expectation of the customer, right? So it's like a win-win situation for all. මොකද win-win situation එකක් කියලා කියන්නේ හැම පාර්ට් එකක්ම satisfy වෙන විදිහට win-win situation එකක්. අපි කියන මොනාරි solution එකක් win-win situation එකේ solve කරනවා කියලා. right? එහෙනම් දෙපැත්තටම ඒක අවශ්‍යයක් වෙන්නේ නැති විදිහට issue එක solve කරන්න. So the social market is like a win-win situation. right? So නම් මෙතන ලියන්න පුළුවන් 3-factor එක ගැන ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඒක explain කරන්න පුළුවන්. And also it will satisfy the needs and wants of the target market, right? So whereas you think about the consumer number 1 and think about the social well-being and the company, right? And also the trade profit එක ගැනත් හිතනවා. customer ගැනත් හිතනවා. ඒ වගේම society, right? ඔයාලා මෙතනින් sentence දෙකක් අරගෙන you can describe. So whereas you will receive 2 marks for that. තවත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම තවත් 2 marks ගන්න පුළුවන් point එකක් තියෙනවා. The next one, briefly describe 2 elements in the place
variable of marketing mix. And place is the convenience when it comes to the customer's point of view, right? So then you can say the fact that distribution channels, transportations, areas, right, intermediaries, all comes under the place. Could be distribution channel, the area or the coverage. Now, when it comes to the internet coverage, right? So telecommunication. ඒක දැන් අපිට coverage එක දෙන්න නැහැ retail කෙනෙක් වෙනවා retailer wholesale, not like that. It's a coverage. It's the area. And it's a channel mix kind of how you use the intermediaries, inventories. When you have a high inventory, then only the product is always available. And also the transportation, and also the intermediaries. Right. So just briefly explain what is coverage. So the area that we can, the product is available. So pick one of two elements and you have to just discuss. Now, if you think about the place, think about the inventory. So higher the inventories, higher the stock or the required stock, then there's always product available for the customer. Then stocks නැති නිසා the ලංකාවේ fuel stocks නැති නිසානේ fuel නැති, right? So there's no stocks. I know stocks in the fuel station. Right, the next one, explain the concept of the expected product using the example of a radio. Radio as example. So first explain what is expected product. Expected product like which is the customer expect, which is the third level, right? In Italian, the proper functioning of the features of the radio. Can you please write that? So it's about the quality. It's where what the customer expect. Clear sound, properly changing the channels, right? Quality, durability. So all you expect as a customer. The customer is purchasing a radio, what he expects. That's the expected product. Name 4 information that a consumer can ascertain from a label of the product. Price, content, expiry date, certifications, ISO, SLS, weight, liters, milliliters, gram, right? Ingredients,
special warnings තියෙන පුළුවන් keep reach out of children නැත්නම් මොනාරි the conditions to store, right? Do not avoid, do not keep with the direct sunlight, or store in a dry place, right? Or you have to store under specific conditions, right? Something like below this Celsius, something like that, for especially some medicine, something like that. So yes, all the stuff, and also especially the country where it's produced, there's any registered numbers, barcode or QR code, the hell of information, right? And yes, so that's, I don't think it's an issue. So all 4 for 8 marks. And then briefly describe 2 main factors that should be considered by this when selecting a suitable distribution channel. Right? Distribution channel ගැන අපි කතා කරා. Yes, the product, the cost, your resources, your thing, right? And also the competitors' strategy. Competitor strategy that we discussed. So those are the factors that you need to think of selecting. So whether you are going for a direct distribution, or maybe you don't need any intermediaries to be involved, right? So that factors you can think. So if you just think about this one, straight away there. But here they are asking you to describe. Yes, you have to describe. Just for 2 marks you need to write. So then you can describe the factors, the nature of the product, the nature of the market, nature of the demand, and also the distribution channel of the companies, and also your resources, your capabilities. මෙතන අපි තවත් එකක් add කරගමු. You need to think the legal requirements as well. දැන් මේක වාගේ clip එකේ තියෙන එකමනේ. මේක අපි තව point එකක් add කරගමු, legal requirements. දැන් මොකද හැමෝටම බහනේ. දැන් fuel වගේ දැන් distribute කරන්නේ නා distribute කරන කෙනාට ඒකට legal right එකක් තියෙනවා. So legal requirements like patent, then example like the liquor related product, and the water. If you are a manufacturer, you cannot just pick your distributors. You have to think, we have to check whether before you distribute the product, they have the required permits. So the legal requirements are also there, right? So kind of another point. Shall we add legal requirements, special example, fuel station, and also liquor distribution. Legal requirements. Example, fuel, liquor, and there are special license to be, and also something like that even for medicine as well, right? You need to have a special permit. Right, guys. So moving to the final question of 2016 part 2. State 4 methods that a soap manufacturer can use to increase the sale of soap.
දැන් මං කිව්ව දෙයක් තමයි නේද වැඩිපුරම කවුද ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කරන්නේ ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්නේ කවුද වැඩිපුරම ටෙලිවිෂන් වෙන්න පුළුවන් නිවුස් පේපර්ස් රේඩියෝස් ගොඩක්ම මෙන්න මේ FMCG products fast moving consumer goods fast moving consumer goods fast moving consumer goods right එහෙනම් මේ soap කියලා කියන්නේ fast moving consumer good එකක් එනවා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න advertisement යනවා right එහෙනම් television advertisements TV advertisements and right you can get මොනාරි නේද actor කෙනෙක් actress කෙනෙක් දාලා මොනාරි promote ad එකක් create කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාට හොඳ price එකක් decide කරන්න පුළුවන් competitive price එකක් ඒක තමයි ගොඩක්ම soap දකින්න ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ TV advertisement තමයි කවුරු හරි famous කෙනෙක්ව දාලා ඒ වගේ product එකක් කරනවා right competitive price right competitive price එක decide කරනවා දැන් තවත් ගොඩක් වෙලා මම හිතන්නේ ඉස්සර නම් මේක තිබුණා දැන් නම් නැද්ද කොහෙද ඔයගොල්ලන්ට මතකද දන්නේ නැහැ දැන් ඉස්සර තිබුණා එක එක මේ ඒ කියන්නේ අර soap එකේ ඇතුලේ coin එකක් තියනවා කියලා අපිට මතකයි අසල like පොඩි කාලේ මොන හරි එක සබන් වර්ගයක් තිබුණා ඒක කීපයක් ගොඩක් අය ඉතින් කරා ඒකේ ඇතුලේ මොන හරි coin එකක් කියන්නේ මොන හරි gold coin එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ හැම එකේම නෙමෙයි එතකොට ඒක එකක කොහොම හරි කීප එක තියෙනවා right එතකොට අපි දමු ඒගොල්ලෝ සබන් කැට 1000 නෙමෙයි ලක්ෂයකට අපි තුමු එකක් දෙකක් දානවා හරිද එතකොට ඒ වගේ දෙයක් ඊට පස්සේ නැත්තම් මොනවාරි නැත්තම් අර raffle draw එකක් නැත්නම් මොනවාරි ඒක ස්ක්‍රැච් කරාට පස්සේ මොනවාරි ඒකේ තියෙන අංකයක් මැච් කරන්න වගේ තියෙන අර චොක්ලට් වලත් වගේ දේවල් ඒ වගේ දෙයක් අපිට ගන්න පුළුවන් කොහොමද ඒක ලෑන් TV advertisement competitive price එකක් select කරන එක coins the insert a coin එහෙම කියලාද how do we say that exactly I think you are getting my point right what I'm trying to tell but I'm not exactly sure how we write that point right මොන හරි එහෙම දෙයක ඒතර හැමෝම මේක ගන්න මේකේ මම දැන් ගන්න soap එකේ මේක තියේවි කියලා අදහසයි ඒ වගේ දෙයක් yes how do you say that නැත්නම් gift promotion ඒ වගේ දෙයක් නේද gift promotion තවත් දෙයක් මොන හරි sponsoring for an event ඒකත් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කරනවා නේද දැන් ඔය life boy වගේ මොන හරි ඒ වගේ health promotion දෙයක් right sponsorship health promotion camps campaign quality එක ගැන ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් කියලා කියනවා අපි මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ විටමින් දෙනවා මෙන්න මේව හදන්නේ නේද ඒක එකක් සහ attractive package එකක් නැත්නම් design එක සමහර වෙනස් කරන්න පුළුවන් that so increase the quality ඒ වගේම තවත් එකක් තියෙනවා නේද අර ඒගොල්ලෝ කිව්වොත් මම දැක්ක ඉස්සර තිබුණා මේ අර මොනාරි offer එකක් නේද to buy 2 get 1 free නේද ඒ වගේ offer එකක් ගන්න පුළුවන් buy 2 get 1 free නැත්නම් bundle එකකම තියෙනවා නේද තුනක් ගත්තොත් දෙකක් ඒත් එකම තමයි මේ ඉස්සර තිබුණා මේ මොනවාද soap දාන boxes උත් ඒකත් එක්ක attach කරලා දෙන මොනාරි ඒ වගේ දෙයක් සහ මොන හරි ඒ product එකට තව දෙයක් මොන හරි attach කරලා මොන toothbrush එකක් වගේ ඒ වගේ දෙයක් ගන්න පුළුවන් මම කොහොමද ඒක කියන්නේ එතකොට right නැත්නම් give
free giveaways නැත්නම් sample distribution එකක් ගන්න පුළුවන් sample distribution හැබැයි අද නම් මම හිතන්නේ sample distribute කරයි කියලා right sample distribution attach another product කියන එකක් ගන්න පුළුවන් ඒක මොනාරි shampoo එකක් දෙන්න බෑනේ මේ විදිහට මොනාරි toothbrush එකක් attach කරලා තියෙනවා සබන් box එකක් එක්ක සබන් boxes තනි එකක් නෙමෙයි පහක් වගේ තියෙන එකක් එක්ක මොනාරි ඒ වගේ දෙයක් attach another small product you can think of a creative way how you can increase the sales. Let's imagine that you are the marketing manager of a company who sells soap. Then what sort of a strategy that you take? And also appointing a brand ambassador එකක් ගන්න පුළුවන්. Brand ambassadors ගොඩක් වෙලාට දාන ඒ කිව්වොත් මොනාරි cricketers ලා ඒ වගේ අය ගොඩක් shampoo වගේ advert ගොඩක් perfume ඒ වගේ advertisement වලට ඔයගොල්ලෝ දකිනවා. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඒවා promote කරනවා. ඒකත් ගන්න පුළුවන් appointing a brand ambassador right? ඒ වගේ ඔයාට ඉතින් ගොඩක් options තියෙනවා. right නේද? එතන ඒක දැන් ඒ වගේ answers වල ඉතින් වැරදි දාන්න නැහැ. ඒක ඔයාගේ creative ideas උත් consider කරනවා. එතකොට ඒ වුණා මේකට ඔයාලට ලකුණු ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් 2 marks. මේන් ඕනව හතරකට ඔයාලට 0.5 marks into 4 2 marks ලැබෙනවා. ඒකට total part A and part B 4 marks. right ina 2016 බලන්න 2016 ඔයාලට ලැබෙනවා questions 12 marks plus 12 14 16 18 20 yes 20 marks ලේසි නෑ ලකුණු 20ක් ඒ කියන්නේ 10ක් 10% weightage එකක් තියෙනවා 2016 10% කියන්නේ ආගේ මුළු පේපර් එකෙන් ලකුණු 10ක් මාකට right let's move to 2015 A-level paper 1 question number 23 and 24 they have asked from that year. From the following, what is the correct answer which contains variables specifically in the service marketing mix? Service marketing mix. Okay, අපි දන්නවා මොකද 4 pieces 7 pieces වෙනවා. එතනදී add වෙනවා process, the physical environment and the people කියන තවත් තුනක්. එහෙම බලුවොත් what we can consider. Service marketing mix. හරි දැන් මේකට ආසය ගන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි අපි වෙන් කරගත්තා නම් හරි 4 pieces මොනවාද 3 pieces මොනවාද කියන එක right එහෙනම් අපි 4 pieces හොඳටම දන්නවානේ එහෙනම් 4 pieces වල include වෙලා තියෙනවා නම් මොනවාද දෙයක් ඒක අයින් කරන්න පුළුවන් දැන් මම example එකකට weight කියන කෙනා යන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම people මෙතන ඉන්න 3 piece category එතකොට ඒක හරි. හැබැයි advertising අපි දන්න comes under promotion, allowances comes under price. එහෙනම් මේකෙන්නේ නෑ. මොකද මෙතන තියෙන දෙක out of those 3, right? 2 belongs to 4 pieces. Direct salesman. එතකොට එයා people කියන category. හැබැයි discounts, brands goes to product, discounts goes to price. එතකොට ඒක එන්නේ නැහැ. Third one. Doctor, people, automated search process කියන the process. Wi-Fi, the physical environment can ගන්න පුළුවන් නේද Wi-Fi කියන. ඒතකොට ඒක හොඳයි because the environment is quite attractive. The environment කියලා අදහස් කරන්නේ service එකක් ගන්න නැත්නම් අපි දැන් restaurant එකක් කියලා මේ බලන්න. දැන් restaurant එකක 4 pieces වලට අමතරව අපි expect කරනවානේ.
The nice environment, nice surrounding, right? Very friendly. Even staff එක. ඒතර ඒක තමයි people process. But the process එක අපේ self service දෙන්න නැත්නම් අපිට serve කරනවද? Right? කොහොමද process එක වෙන්නේ? අපි එන තැන ඉඳලා welcome එකක් තියෙනවා. අපි table එක පෙන්නනවා. එතන ඉඳලා අපිට service එක එනවා. කැම බීම දෙනවා. ඊට පස්සේ check out එක මේ විදිහට process එක. And the physical environment කියන්නේ ඒක air condition වෙන්න පුළුවන්, lighting වෙන්න පුළුවන්. Nice background music වෙන්න පුළුවන් නේද නැත්නම් live music DJ සහ wifi අපිට ගන්න පුළුවන් මොකද ඒකත් physical environment එක හොඳයි අපි කිව්වොත් service එක අපි salon එකකට යනවා nice environment wifi තියෙන දා waiting period එක internet browse කරනවා so quite good thing right ඒක physical environment එහෙනම් yes so we can go with option number 3 option number 4 බලන්න supervisor people stocks quality ඔක්කොම එන product category එකට transport packaging and package transport keyword distribution packaging keyword the product එක wifi කියන එක හරි ඒක product නම් අපිට ගන්න answer එක number 3 so question number 23 correct answer number 3 right මොනවාද 3 pieces එහෙනම් people process and the physical environment right which is a brings a good attitude for a service එකක් එනවා hospital එකක් school එකක් class එකක් ඕනම service එකක් දෙයක්දී අපි බලනවා කොහොමද ඒකේ ඉන්න මිනිස්සු අපිට service එක දෙන්නේ සහ මොකක්ද ඒගොල්ලන්ගේ process එක සහ මොනවාද surrounding the physical environment right question number 24 from the following marketing outcome select the group which is important only to customer increase of satisfaction of owners and employees. Increase of satisfaction of again not something related to customer, right? Yes, not expansion of products and service range, not to the customer. Abundance of goods and services in the market, that is good, right? Because the product is highly available. The abundance means the product is highly available, right? Product is highly available, so then it's good, right? Because we see that a lot of lack of product. Even we are willing to pay higher prices for some product, but the product is not available. Something like gas, the household gas cylinders right now, even there are people, right, who would like to offer like 5,000, 6,000, 8,000, even for one gas cylinder, but the product is not available. Even the black market, they try to, reach because now I got to know that the one gas cylinder is like 9,500. So they said in the black market, you can purchase. But still, for some prices, you cannot find. And the abundance is quite a good thing for the customer. And reduction of the income inequality, no, right? Take a prashna. Expansion of the knowledge, yes. Knowledge of the market, yes. Because when you know what's happening in the market, then it's good. Convenience of purchase, yes. Convenience, so you can remember the product, price, place, promotion, and also the convenience of distribution and place can make a convenience, which is good thing. And after balance, yes. C and EF, no? So we have answer yes, CEF. Let's move to part 2. Just only 8 marks. 8 plus 4, 12. I can about 6%. Or the pain on the good percentage right? So that's what I know this. ඊළඟට කලින් අවුරුද්ද වැඩි ඊළඟ අවුරුද්ද ආපහු අඩු වෙලා so that's what the trend is when it comes to market. Now let's see question number 618. බලන්න ඉතින් දැන් 2015 MCQ 2015 paper කරලා ගිය ස්ටුඩන්ට් ඊට පස්සේ අවුරුද්ද ගහලා තිබුණා effective market segmentation, right? ඒකට ලියන්න තියෙන master factors which is the measurability, accessibility, substantiability and differentiability, actionable. The master factors තිබුණා මාට එතන ලැබෙනවා 2 marks. 2 marks just to write the master factors.
So that we discussed in previous year question. Let's move to the next one, which is the part B. Nimal is operating a commuter transport service using 5 normal buses. What can you suggest as additional facilities that Nimal could add to his transport in order to enhance the customer satisfaction? Right? Guys, what are your suggestions? It's a transport service. You have 5 buses. Because we know, right, marketing is always adding value and satisfy customers, then you can increase the sales, no? Add කරන්න පුළුවන්. What are your suggestions how this Nimal can enhance the customer satisfaction? That may normal buses නේද? ඒක අවඩ upgrade කරන්න පුළුවන් නේද? මොනවා ඊට වඩා comfortable seating නැත්නම් air condition නැත්නම් මොනවා හරි ආට පුළුවන් මේකේ TV එකක් හයික සමහර TV එකක් අනිත් disturb වෙද නමුත් you kind of a screen එකක් high කරන්න පුළුවන් නේද? TV screen ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වෙයි මොනාරි සමහර buses වල තියෙන මොනාරි phone charge facilities ඒ වගේ දෙයක් mobile phone charge කරන්න ගොඩක් office යන අය ඒක වාසියක් වෙයි. Right, mobile phone charge facilities ඒකත් එක්කම ඉතින් අමතක කරන්න බෑ නේද? Wi-Fi දෙන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. What else? මොනවද තව add කරන්න පුළුවන් දේවල්? Cameras වගේ add කරොත් මොනවා වේද ඒක? ඉන්න අය එන එක නැති වෙයිද දන්නේ නැහැ නේද? හරි. So what else? And if you can come up with some way that they can give an update. The example like දැන් කොහෙද transport එක තියෙන්නේ? තව කීයකින් arrive වෙනවද? ඒ වගේ පොඩි it's not like it's kind of difficult to do because there are only 5 buses. But with a large extent and the ගොඩක් ඔය companies වල transport දෙද්දි ඒක දෙනවා. ගොඩක් ලාට ඔයාලා update එකක් දෙනවා මෙන්න මෙතන ඉන්නේ. And ඒ වගේ that's it's quite good thing. So to give regular updates regarding arrival time, right, or pick up නැත්නම් මොනවා delays තියෙනවා නම් ඒතර අපිට නිකන් wait වෙලා ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ නේ. අපි දන්නා there's a delay, something like that. තවත් මොනවාරි නිකන් කැම් බීම දෙන්න බෑ නේද දැන් හරි මොනවාරි at least water bottles වත් මොනවාරි තියන්න නේද water bottle එකක් නැත්නම් filter එකක් newspapers වගේ දැන් නැති newspapers බලන්න නැහැ කවුරුත් නේද හරි නැත්නම් මොනවාරි magazines වගේ දේවල් නේද newspapers magazines What else? So how we can improve the service? මෙන්න මේ payments ගැන කතා කරොත් මොනවාරි යාට තියෙනවා නම් facility එකක් දෙන්න නේද? electronically pay කරන්න e-payment method එකක් යන්න පුළුවන් office එකට වඩාත් පාස් ඒතර ඒගොල්ලන් salary ලැබුණ ගමන් මොනවාරි ඒගොල්ලන් payment එකක් කරන්නත් පුළුවන් නේද? ඒකත් ගන්න පුළුවන් නේද? e-payment facilities. දැන් මේක ගොඩක් අර monthly payment එකක් නේ කරනවා නැත්නම් මේක transport service එකක් නිසා daily pay කරන්නේ නැහැනේ. Insa e-payment method එකක් to pay the transport fee දැන් මේ වගේ question ඇත්තටම select කරගෙන කරන්න මොකද lazy කොහෙවත් මේ theory එකක් නෙමෙයි මේක think and write බලන්න මේකට ලකුණු just 2 marks right ඔව් මෙතන 2 marks ලැබෙනවා 4යි ලියන්න ඕනේ. So 0.5 marks into 4 2 marks. Lazy ගන්න මේ වගේ questions. අනික වැරදි දාන්නෙත් නැහැ ගොඩක් වෙලාවට.
right ඔයාලි ඕනම එකකට වගේ සාමාන්‍ය ගැළපෙන ඕනම එකකට ලකුණු ලැබෙනවා මොකද හරියටම ගහන එක එක ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ එක එක ideas නේ තියෙන්නේ right ඒ නිසා මේ වගේ answers මේ වගේ questions අනිවාර්යයෙන්ම අතාරින්න එපා ලියන්න because those are not like theories right not based on theories just asking your ideas right question number 2a describe what primary package and secondary package explain briefly advantages and disadvantages of packaging බලන්න දැන් packaging ගැන continuously අහලා තිබ්බා packaging labeling ගැන එක දිගටම කතා කරා actually primary package කියන්න පුළුවන් ඔයාලට නේද product එකට close make a primary package secondary ඊට පස්සේ ඒකට ඊට පස්සේ තියෙන එක finally the transportation package right they were just theories explain briefly two advantages that a business can gain from a packaging නේද use as a marketing tool like a product එකට security එකක් ආරක්ෂාවක් safety එකක් ලැබෙනවා and attractiveness yes and the brand impression right and a good quality the good brand the people will think the product also quality a brand product එකේ package එක හොඳ නම් product එකක් නේද හොඳයි කියලා එහෙම සමහරට ඇත්ත නේද හොඳ cover එකක් තිබ්බොත් අපිට ඒක හැමතිස්සෙම not true but for some extent we can say the package is quality the product also quality yes so I think ඔය විදිහට ඔයාලට packaging වල ලියන්න පුළුවන් business වලට තියෙන වාසි right so please complete this part well
Right. So the next one, I hope which is quite correct for you. Next one, right? Primary, secondary, no issues with those one. Just the theories, they are just check. So we are right as it is, right? Primary and secondary packages. Package advantages with all the other plan. It's a good mark 4 marks. Now let's move to 2014 A level. Paper 1. Which of the following information is more useful to the marketing manager to understand effectiveness of an advertisement? What do you think? Which of the following information is more useful to the marketing manager to understand effectiveness of an advertisement? Sales data. Sales data. Marketing network, market research, internal database, competitors feedback. Guys, what do you think the answer is? Again, our advertisement, you first try to understand the question, right? Then advertisement now you have to evaluate the effectiveness of advertisement. Right? So you have advertised product. Now you have to think the effectiveness of the advertisement. We don't care about the competitors' feedback. It doesn't matter for us. At least if there are customers' feedback here, competitors' feedback take up internal database, something internal. Why we care about internal things? Marketing network, it's not the case. It's not something you build a marketing network. Marketing network, again, all suppliers, customers, them contact. So you have to go with number 1 or 3. Sales data or market research. Guys, ours is the market research. So you will be doing a research then, right? Even so, how do you do a research? So think the effectiveness of the advertisement. The sales data වලින් අපිට මෙච්චරම කියන්න බෑ. මේ advertisement එක effective ද නැද්ද කියන එක. මොකද මේ බලන්න. අපි දන්නවා sales වලට advertisement එකම විතරක් නෙමෙයි. අනිත් points උත් වැදගත් වෙනවා. Quality එක overall the company's impact, right? In the you have to go with the market research. Market research කිව්වොත් ගිහිල්ලා randomly එකින් එක අයව අරගෙන research කරන ක්‍රම කීපයක් විතර. දැන් sales data කිව්වම හරිම narrow concept එකක් නේ. It's data, right? But market research එකකින් ඊට වඩා ලොකු information එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් advertisement එක effective ද නැද්ද? ඒකෙන් sales වැඩි වෙලාද? ඒකේ කොහොමද customer ගේ feedback එක මේ ඔක්කොම ආඩ ගන්න පුළුවන් through a market research. Then company like Slim Nielsen company ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා නේද? Slim the Nielsen company ඔයගොල්ලෝ Slim Nielsen කියලා products එක awards දෙන්නේ. That Slim කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා marketing institute. Nielsen company කියලා ඒගොල්ලෝ market research ගොඩක් කරනවා. So those companies. එහෙනම් ඒක market research. Number 3. Question number 37A. Two parts of the holistic marketing concept. Lazy ne dara hatare වාට ලියන්න තියෙන්නේ දෙකක්. Relationship marketing, internal, social responsible, integrated. හතරෙන් දෙකක් ලියන්න තියෙන්නේ. And 2 of the pricing objectives: survival in the market, profit maximization, the skimming, the market skimming, the product quality leadership. Right? ඔය විදිහට ගන්න පුළුවන් ඒකත් places. So you will get 2 marks. 38, guys. What do you think about the 38A?
There's a blank, right? Relationship marketing. Yes. So that is the long term, the mutual benefits, right? The mutual relation, the long term mutual benefits which will satisfy both the parties. If you think about these relationship marketing, you realize it. Now let me come to the relationship marketing. Can you guys remember that we highlight 3 factors there, right? 3 key areas when it comes to the relationship marketing. Comes under holistic marketing concept. Right. The first bank is that you think about the profitable relationship, right? Profitable relationship. And it has to be the long term, right? And also the customer satisfaction. The first blank, the profitable relationship, and satisfaction of the stakeholders, all the stakeholders, satisfaction of stakeholders. (38B) the distribution system that take place without the intermediary අපි කියනවා it's the direct marketing නැත්නම් direct distribution මේ දෙකම එකයි. Direct marketing නැත්නම් direct distribution. Let's move to the question number 47. 47A. There's a blank is a group of customers that an entrepreneur intends to sell his product. What is your you intend to try to maximize your sales there, right? Which is the target market. Target market. Target market. So my target market is English medium, business studies students, A-level, right? So likewise, you need to have a target market because you cannot serve to all the market. Right? Have a market to satisfy the you have to be specific to some area. So moving to 2014 A-level paper 2, the concept of market has built on the concept of exchange relationship. What recomes to the make it build an exchange relationship? What requirements should be satisfied in order to build an exchange? I think, guys, this is the same thing that we discussed. There has to be there has to be something to offer to parties. Yes, I guess this is the same factors. Let's check that out. Yes, guys, it's the same, right? It's the same.
The condition need to be fulfilled for effective exchange. At least two parties should be there. Each party need to have something to offer, right? And the freedom to accept or reject. Explain the differences between, yes, family brand, private. So family is for all product. There's a one brand, and private for individual brands. Sorry, the private brand is where from the manufacturers to the traders create a different brands like you know, some Sahal products, some things like especially for the veg and agricultural products, you purchase from the manufacturer and you create your own brand. The elements of promotional mix, right, guys? Easy question. Promotional mix items, advertising, personal selling, public relations, sales promotions, advertisements. So likewise, the main criteria that we discussed comes under the promotional mix, right? Taking part of that. Now let's move to 2013 A-level paper 1. Question number 21, 22 ගොඩක් MCQs තුනක් දීලා තියෙනවා. තුනක් නෙමෙයි හතරක් පහක් එතන ලකුණු 10ක් තියෙනවා. බලන්න ආට paper 1 එකට 10 marks ම allocate කරලා තියෙනවා. මත 2013 ආට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණය like 12 plus 22 marks. 22 marks out of 200, which is like 11%. Now let's see what they're asking. Out of the above, identify 4 variables of holistic marketing. Holistic marketing is question number 21. Now let's see the answers. Micro marketing micro marketing exam right? So micro marketing B in answers ඔක්කොම අයින් කරා නම් හරි. And so then we got internal and integrated reactive ඒවා ගැන අපි කතා කළා. So something like ADCF. Yes, ACDF, which is option number 2. You may have seen occasions such as sports meets and cultural events of schools that are sponsored by business firms. To which variable of the promotion mix can this type of sponsorship fall into? What is the answer, guys? What is the answer? Right? Sports world sponsor public relations. It will enhance the දැන් මොනවාරි මයිලෝ වගේ සිංගර් ගොඩක් school the cricket වෙන්න පුළුවන්, school events වෙන්න පුළුවන්. They you know come and just try to sponsor. Question number 23. Out of the above, product classification can be protected by product identification. And අනිවාර්යයෙන් brand එකකින් product identification එකක් කරන්න පුළුවන්. So something like brand should be there. Quality එකකින් product එකක් identification එක protect කරන්න අමාරුයි, right? You cannot exactly say that. SLS certification, no, because everyone can get the SLS certification. It can unique වෙන්න නැහැනේ. හැමෝටම තියෙන්න පුළුවන්. Not the features, not the design. Right, product identification එකකින් ගොඩක් වෙලාට යන brand and the packaging, right? A and B, yes. Brand and the packaging. So that's what the uniqueness comes, right? Question number 38. The 4 stages product life cycle, yes.
4 stages කියන ඇත්තට මේක ටිකක් all syllabus නේ. දැන් අපිට තිබ්බ 5 stage. මොකද අපි මෙතනින්ට කලින් එකක් කතා කරා. right minus sales යන කතාවත් මේ විදිහට නේද? ඒතර product development stage එකක් අපි කතා කරා. නමුත් මෙතන ආනේ 4 නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් start කරන්න වෙන. අපිට intro stage එක තමයි තියෙන්නේ. introduction. දැන් අපි ඉගෙන ගන්න ඊටත් කලින් stage එකක් තියෙනවා කියලා මොකක්ද product development stage. But here we can go with introduction. And then growth, maturity, and decline. Question number 48. The factors used to segment a market can be divided into 4 groups according to the consumer characteristics and the consumer. What are the 4 factors, guys? Remember here, the market segment facts, not the effective market. දැන් මෙතන ලියන්න වෙන්නේ මම අර කලින් කියපු geographical, psychological, behavioral and demographical factors. නිසා ඒක පොඩ්ඩක් මාරු කරගන්න එපා. Effective segmentation keyword master factors, which is the measurability, accessibility, differentiability කියන එක. නමුත් මෙතන එන්නේ the basis. Yeah, you try to divide the market geographically. Then mama select කරගෙන තියෙන දැන් online class anyone can participate, but you know all the Mala Bay, Kadwila, so those area, right? So that is the geographical location. So I haven't not selected other areas to view. So like that, you can see the geographical areas. So the psychological factors, demographic factors, behavioral factors, right? So shall we write those? Geographical, psychological, and demographic behavioral factors. (2013) Part 2. Explain the importance of the distribution. Importance of distribution අහනවා. ඔය අනිවාර්යෙන් product එක customer එකට යන්න නම් ඔයාලට distribution එකක් තියෙන්න ඕනේ. Yes, so it's one of marketing mix comes under the one of 4 things, but out of the 4 things. So it's just a distribution. Make our trade lesson එක බලුවොත් මේකට answer එකක් තියෙනවා. State the factors that should be considered by a marketer when selecting suitable. බලන්න එකම question එක repeatedly අහලා තියෙනවා, right? A price should be decided for a product when it is offered to the market. Briefly explain the factors that a marketer should consider when deciding an appropriate price, the pricing objectives they are asking, right? So you have to think the nature of the market, the nature of the good, the demand, the cost, right? The government, if there are any rules, maximum pricing, so how do you basically price a product? So just 4 marks are quite a good question. Help Beatrice make a decision by preparing comparison table, elaborating the pros and cons of the above meter. ලේසි දෙයක් ඉතින් ඔයාලට යන බලන්න ටෙලිවිෂන් ගොඩක් ඒක රීච් වෙන ගොඩකට හැබැයි ඒකේ cost එක වැඩි. Radio ඔයාලට just only the audio output is there, no visuals, no videos, ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ pros and cons බලන්න, right? Browsers, websites and those stuff. Right guys, අපි 12 part 1 එක just consider කරමු. ඒකෙත් හොඳ MCQs feedback තියෙනවා. So the rest of the questions so you guys have to complete right up here we 20 12 part 1 එක will complete. දැන් පේන පොඩ්ඩක් අපි එන්න පස්සට යද්දි එකම question set එක තමයි repeat වෙලා අහලා තියෙන්නේ වෙනස් විදියට. Question number 2, this classification is known as the consumer goods list ප්‍රශ්නයක්. Okay, concepts ගැන අහලා තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. අපි බලමු මොකක්ද මේ ප්‍රශ්නේ. Right? Lot of things to read, you know, it seems like, but let's see. Production concept. Production concept.
focuses on the needs and wants of the target market. The widely availability for a reasonable price which everyone can afford, right? The highly available. So something A for 5 should be there. A for 5 should be there. So you get like 3 answers, 3 possible answers. අපි බලුවොත් marketing concept ගැන ගොඩක් selling concept ගැන highly selling techniques use කරනවා. අපි බලමු එහෙම මොනවාද aggressive selling efforts. So something like C for 2 should be there. C for 2 තියෙන්නත් ඕනේ. C for 2 මේක අයින් කරා. So then you end up with 1 or 2, right? 1 or 2 කියන එක වාට එනවා. Question number 20 වලට. Now let's see further. Think of the answer. Product concept and the quality ගැන හිතනවානේ quality එක ගැන. එහෙනම් yes, high quality. So B4 should be there. Yes, එහෙම වුණොත් අපිට answer එක number 2 වෙනවා. Yes. #21 following are some of the tools included in the marketing mix. Select the answer which includes only the tools of a product. අපි කියුවේ the product එකට අයිති වෙන දේවල් brand එක product එක මෙතන අයිති වෙන්නේ නැති දේවල් pick කරමු. Something like the public relations ඒ වගේ දේවල් අයිති වෙන්නේ promotion එක. ඒතර K ඒවා අයිති වෙන්නේ නැහැ. Events and experience ඒ වගේ දේවල් අයිති වෙන්නේ නැහැ. Terms of payment, I think pricing වලට ඒකත් එන්නේ නැහැ. So brand එනවා, packaging එනවා, warranties එනවා, quality එනවා නේද? එහෙම බැලුවොත් අපිට answer එකක් තියෙනවද? Question number 21 A and F H G, right? A F H J. Yes, we do have an answer, right? Fifth one. Question number 22, setting a reasonable low price of a high quality. බලන්න high quality will have a product, have a price එක අඩුයිලු. මොනවාද strategy එක? What do you think of the strategy? Reasonable low price to high quality එකක්. Going rate කියන්නේ දැනට තියෙන rate එක. අපි හිතමු දැනට අපි හිතමු pan එක market එකේ ඉඳලා රුපියල් 20 යනවා. ඔයත් 20ක් charge කරනවා. You think the market rate. ඒක වෙන්නත් බෑ. Markup කියන්නේ මොනාරි percentage එකක් add කරන එක. ඒක වෙන්න බෑ. Target return also not. Per se, no, it's the value pricing. It's the value pricing. So value for your product. High quality in based on the quality. It's like the product quality leadership. So like fourth one. So make up again complete therapy. Right, value set. මේ ඔක්කොම අපි කතා කරා marketing concept lesson එක start එකේදී ඒවා complete කරගන්න පුළුවන්. Marketers offer their products in various levels. Yes. The levels, the consumer value hierarchy they are asking, product levels we have to describe. Right. Only 5 minutes I'm taking, guys, maximum. Right. Shall we come up with this one? 2011. Question number 20. A segment of a market towards which a marketer directs advertising promotion. We think ඒක වාගේ target market එක. PLC product life cycles 20. Question number 21. Introduction. දැන් ඒ අවුරුදු ඒ කාලවල තිබුණේ stages 4ක් විතරයි. Intro stage එක තමයි start කරේ. හැබැයි දැන් අපිට product development එකක් තියෙනවා. So introduction,
I would say high cost නේද? ඔයාගේ interest rate එකේ වල high cost එකක් තියනවා නේද? High cost. Common profit increase. So something like A for 1 තියෙන බෑනේ කවදාවත්. A for 3 තියෙන්නත් බෑ. Advertising and sales. බෑ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ගොඩක් තියෙන්න ඕනේ advertising ඒ කාලෙත්. A for 4 okay, right? A for 2 එන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒක එන්නත් බෑ. එහෙම බලුවොත් එක්කෝ 4th එහෙම නැත්නම් 5th one තමයි ගන්න වෙන්නේ question number 1. එතකොට A4 B1 common. C maturity stage එකේදී ඔයා කරන්නේ variation කරන එකද නැත්නම් eliminate the most advertising and sales promotion. Now our decline එකේදී තමයි මොකද decline එකේ තවදුරටත් there's no point, right? There's no point that you keep advertising and doing the promotion. Right? So you just try to eliminate that, right? You just try to eliminate. So D for 3 should be there. So maturity එකේදී ඔයාගේ stable sales එතන මොකද කරන්නේ? You try to do changes. Once you then television එක වගේ curve TV කරා, smart TV කරා, internet all this stuff. You try to add new features. Question number 22. Basic characteristics and aims of advertising are given below. Out of the above aims of the advertising කියලා අහනවා. Remind එකක් දෙන්න අනිවාර්යෙන්. Remind එකක් දෙන්න මම කිව්වේ you have to just remind the existing customers as well. So if need to be there, ඒ වගේම to inform එකක් දෙනවා. Public presentation. Public නෑක advertisement නේ. ඒක එන්නේ මොනාරි public relations පැත්තක් නේ. Then it's what do you think guys? Amplified? No, it's not kind of amplified. It's not impersonality. So something like A and F should be there to reinforce. Yes, to reinforce. AFG, right? AFG and DS. Person, yes. So we have to go with option number 1. A, D, F, and G. Wow, marketing mix right? Product price based promotion. What filter on that? So what comes under product, brand, package, warranty, quality, right? Package, label, price, discounts, payment terms, payment methods, place, area, coverage, intermediaries, promotion, which is a promotion mix, advertising, sales promotion, public relations, right? Select 2011, I think normal questions. 2010. Just you can go through all the repeated questions. Right, guys, it's so that's about the discussion. So I hope you are quite confident enough to answer. ඒ වගේම බලන්න 2021 paper එකත් අරගෙන මොනවාද මොකද අපි 2021 paper එක fully discuss කරනවා. but ඒකත් අරන් බලන්න මොනවාද marketing වලින් අහලා තියෙන්නේ කියලා. Right, guys, so we'll start our fresh lesson on this Wednesday, financial management. Right, thank you for joining and we'll see you there. Thanks.